This seminar is organized by Department of Sociology in collaboration with the Indira Gandhi National Centre for Arts, Ministry of Culture, Government of India. In this session, we will have two presentations, one by Dr. K.M. Ziauddin and another by Dr. Ehtesham Akhtar. This session will be chaired by Dr. Danish Moin, who is Associate Professor and Head of the Department of History. I now request the chair, Dr. Danish Moin, to come to the dais and take his chair. And I request the presenters, Dr. Ehtesham and Dr. K.M. Ziauddin, come to the dais, please. Now, over to chair. Sir, please proceed the session now. Thank you. Thank you, organizer, for giving me this opportunity to be part of this seminar and also giving the opportunity to chair the session. It has only two papers in this session. The paper one is, as Mr. Saeed has already explained to you, two papers. One is by K.M. Ziauddin, another is by Mr. Ehtesham. So I'll just, before taking much of your time, because this two sentences I want to speak before coming to inviting to them. This seminar is basically, I understand, to remember the 75th anniversary of our freedom struggle. So everywhere the country is organizing in various types of activities, and seminar and conferences are being held. But the basic reason is why we have been doing because we want to make you acquainted with the activities. This is a very good topic which they have, though they belong to Sociology department, but the literature has been taken care, and that you see how many information are available in the literature covering the freedom struggle or partition, various aspects of the freedom struggle has been. So partition is one of the important event in the history of India, and that is being covered by this seminar. This itself is a very commendable topic which they have taken. Now I request Mr. Ziauddin to come on the desk and present your paper. And let me know how many time they can be given. 15 minutes? 40 minutes for one speaker. Okay. Half an hour to 50. Half an hour. Yeah, 10 minutes will be question hour. That will be better. So you go ahead with half an hour. Yeah, thank you. Half an hour is Good afternoon, everyone. Assalamu alaikum. Thank you so much, Dr. Danish Moin, who is head of the Department of Sociology, History. And it is very important to be part of this event because of two reasons. One, that Government of India has been celebrating 14th August as very important day in terms of in the memory of or documenting the various aspects, various incidents, and then what were there in the memories because of the event of partitions. It is a great moment for the Department of Sociology that is organizing this one-day seminar. So let me also congratulate the head of the department and the convener of the program, Professor Mohammed, for having this event organized and also giving me this chance to speak my very broken but some thoughts about partition. And as all of you see that, that the theme of this seminar is depiction of, partition in Urdu literature, which gives very, very strict limitations to a student of sociology to relate to literature, which is particularly Urdu literature. But I'll be basically talking about not in that context, rather what I have thought of discussing is the experiences of partition as social and cultural separations between the two nations. And recently I was writing a paper on the notion and concept of citizenship, and that was published. In that context, this idea came to my mind, that how do we locate partition? We use partition very strongly, but then how do we see the notion and the incident of partition varies from one individual to other, or one perspective to other perspective? Let me begin with one very important
incident in the form of interview. All of you are aware that the novel written by Khushwant Singh. In one of the interview, when he was talking about his novel that is authored around partition, he says that, and he made a kind of apparently a connection between the person, nation, and memory, or how people forget the incidents. Because the problem of partition is about memory or forgetting your memory. How do you locate that? During this interview, he responds by referring the first speech made by Pandit Jawaharlal Nehru at the midnight hour. uh, what tries the destiny, says that too many were too busy seeing how they were going to eat. Singh was nicely revealing the difference between state memories of independence, which accentuate the transformative and cathartic nature of the event, that is basically remembering how the event progressed as a nation while partition was taking place, as contrasted with the personal narratives of refugees of both the side. He refers, which shows how the same event hindered lives across the border, which became border ultimately. Here, Khushwant Singh illuminates the conditions of the time and reveals the analytical purchasing capacity of people who memorize that incident. Memory as an analytical tool or category can potentially be used to insert personal narrative to challenge the hegemony of any official history, any official document. So this understanding of memory dominates the perhaps the current research what we are doing on partition, or with what we don't want to do on partisans. Further, one should also begin with an understanding that the refugee, which is cast out of the nation state, is silenced in majority of official history. Their narratives did not belong to the independence of the nation. Their memories of the event were incompatible with the newly formed nation states celebrations. You can refer some of the writings on partitions, memories. I can refer here Musirul Hassan's, which was published 97, Menon, Bhashin, Ganendra Pandey, one of the subaltern celebrity in history, or Butalia, etc. The insertion of personal memory into accounts based on the official accounts and official history of the individual becomes very insightful tools to understand any event, and that is again recategorized when you want to understand those memories. And perhaps as a student of anthropology and sociology, when you see those memories, it gives you various and vividness in terms of the kind of memory people has, and very different from the official records. Therefore, there is less clear how the insertion and accounts of personal memories are intertwined, how traumatic events change culture with a view to the long-term memory a community, a society, or a nation carry forward to the next generations. And very specifically, we have memories about partition in people's life, which is perceived very differently and far away from the official documents we have today. Therefore, there is, I feel, a lot of research is again required by anthropologists to understand the relationship between memory and forgetting, because the memory is closely connected to how we forget those memories and again reconstruct a different memory based on the real incidents. Those real incidents takes a different form. Having that context at our understanding, having that larger perspective about partition in terms of memory and forgetting the incident, let us also see it at subcontinent level. It is also very important to quickly, because I'll with a request to forgive me, because I'll be briefly or very quickly referring to the history, which I'm not capable enough, that it is necessary to remember the religious identity that had not interfered in the people's life before 1857. It is 1857 incident of 1857 we find that religious sentiments gets invoked in our life, in Indians life, the life which we lived before 1947. And there were notable political alliances because of that. If you remember, Khilafat movement, when we read non-cooperations and in government functions of Punjab, earlier Bengal, etc., they all continued till 1947.
and religious sentiments were very, very deeply intervening in our life, and it was deciding our course of actions. Perhaps that was one reason that we found major devastations in Bengal when partition started. Gandhi was there. Therefore, you see, in the last quarter of the 19th century, public issues were being perceived increasingly between Hindu and Muslims, not between Indians and British, not between one region or the other region. Today we have that. It was more of Muslim Hindu, in the terms of Muslim Hindu, or they or the we. What had earlier also been skirmished at the local or at the most regional levels began to find echoes at the subcontinental levels. I'm talking about before 1947, or at least throughout the northern regions in the later part of the time. In across the northern region, what we call northern today, we are located today in southern region of the country. Remember, railways were beginning to facilitate travel over long distances. What kind of ramification it had in the partition railways? And as one moved from away from their familiar, local, or socially integrated localities to another area, one looked for fresh moorings, fresh locality, new social systems, or new social world to live into. But what kind of industrial setup, what kind of urban setup, what kind of life world we would have when we are moving from one close knitted society to other was happening already in the country before 47. And railways was one very important. I'm here basically giving a sense of sociological, anthropological sense of looking people's life, which was going to affect the life in partitions and post-partition period. And we are talking about those incidents in the post-partitions. I do not want to refer. There have been reports. There are reports, for instance, the active late 19th century contacts between Muslim jute mill workers near Calcutta, immigrants from present-day Bihar, what we call today Bihar and UP. An important part of that were basically Muslim merchants in that society. Chakravarti writes in one of the paper that community consciousness gave to these socially marginal people a psychological comfort and security when they moved into their own locality. And I'm invoking this background to understand the trauma and suffering which partition brought when you are dislocated from your own community, from your own trade and commerce where you lived for at least for one or two generations to survive their life. And I it is very important to see various writing. Charles Metcalfe's writing, which I was quickly going through, can be seen for that. But let me see that the significance of religious identities in public consciousness grew with the beginning of the decennial census in 1871. All of us know that मर्दमशुमारी जिसे हम कहते हैं, जनगणना 1871 में शुरू होती है हिंदुस्तान में. ब्रिटिश इंडिया started, and it was the first experiment to document your identity, I mean people's identity, on the basis of religion or further subcategorized in the name of caste. So here you were getting accounted as one community. Till now you were more of depending on the political metaphor. We Indians, we Muslims, we Hindus. Here it was more of getting accounts of people who are Muslims, who are, so on the basis of religion you are getting accounted, and that is very important in my understanding. A sense of relative deprivation could then be fastened on religious identities relatively or easily, as when the proportions of different religious categories in the population were set against their representations, say in government jobs or later in election positions. Public discourse started beginning to talk about religious identity. Till then, we were not talking about religious identities. We're talking about identity on the basis of region, the kind of governance, or in very crude form, the kingdom and etc. Who belongs to which region. By the time of Indian National Congress came to be floated in 1885, 1885 में कांग्रेस आती है, हम सब जानते हैं factually. और इसी दौर में we also need to understand the common political forum which was becoming problematic. Sir Syed Ahmad Khan in Aligarh and others were able to undercut the efforts of Badruddin Tayyibji's efforts to nationalize the movement in the name of
establishment of Congress, where all entire Muslims could come into one forum. So here the third juncture which comes, that at one hand there is a movement to reform within the community in terms of bringing educations and certain notion of understanding the worldview, understanding modern science and technology, whereas there is another very great political figure which was trying to bring the people in the banner of Congress, 1885. So here you find that issue. So that attempt to lead Muslims into Congress in strength, and the matters were not helped by the efforts of even Bal Gangadhar Tilak in Western Maharashtra. If you remember, he was building himself as mass political base. He promoted various popular activities or incidents in terms of symbolizing things. Ganpati Bappa, a festival, who doesn't know today? Even kids of pre-primary knows about this festival. A Hindu god, and then later Shivaji. He was, it was basically in terms of challenging the 17th till 17th century rule, which was ruled by the others, and eventually creating a new icon for in the process of independence struggle, which was beginning. These all left in symbolically Muslims into a cold store, at one moment, that Muslims were not finding connected. And these incidents are very important to understand the cushion we talk about post-partition period. The last in the pre-partition point is the response of Lord Curzon's partition of West Bengal, 1905 to 1911, followed by substantially on the basis of communal lines. While a nationalist opposition saw in the partition a colonial attempt to puncture the growing nationalist sentiments in Bengal, a Muslim skepticism saw in that opposition primarily as an anxiety that the new entity in the eastern part of the country would offer greater room for Muslims' ambitions. Here was an illustration, many people write, of an elementary tenet to the social sciences. A given object or experiences can convey very different messages too. Their responses are shaped by their prior stock of beliefs and anxieties and purposes, which vary from one to other, one region to another region, one community to another community, and one religious community to another religious community. Therefore, given this intensity of nationalist oppositions, Curzon withdrew. Curzon repeals that partition idea, but the extent to which its mobilization had relied on Hindu themes and religious symbolism stoked Muslim suspicions further. And here, the anxieties and problems which was leading towards. Therefore, in pre-partition, we find that it helped to persuade Muslim elites to raise a demand for separate electorates, so that electoral bodies would have adequate Muslim representatives who would be elected by Muslim voters alone, even in regions where Hindus were in majority. The promulgation of separate electorates in 1909 ensured that the mega categories of Muslims and Hindu would provide the principal axis around which the politics of the subcontinent would turn. And this is the larger and very brief context which basically gave a ground for the partitions and what kind of partition, what kind of debate would arise into the partition process. Partition of 1947 was seismic event, changing the lives of tens of millions, thousands of millions, and a kind of catastrophe which has taught the people in both the side. We may approach an event like this as if it were climax to diverse, slow-moving process over a very long period of time. Even till today, we talk about, and why we are talking today about partition is one reason that the kind of memories it had invoked on our life. Then third context, the experiences of partition as a political and territorial separation of groups and societies is shared by a number of states in contemporary writings, contemporary scholarship. All of us know that हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हमारे जहनों में जिस तरह का तस्वर पार्टीशन का जिंदा है, उसे वो खुद बखुद जिंदा नहीं है, बल्कि उन लिव्ड
मेमोरीज को जिंदा रखा गया है, उन मेमोरीज को रिकैटेगराइज किया गया है, किस तरह की मेमोरीज यहाँ की कौम रखती है, वो इस बात पर मुनहसर होता रहा है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल मेटाफर कैसी थी, हम उस पर डिबेट कैसे कर रहे हैं और उन डिबेट्स को डॉक्यूमेंट्स कैसे कर रहे हैं। इसलिए ये सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उर्दू के लिखने वाले ने उस दौर की जिंदगी को हकीकतन लिखा है, और सबसे ज़्यादा लिखी गई हैं अगर पार्टीशन की तकलीफ़ों को उर्दू के नॉवेल्स में लिखी गई हैं, और उसे हम देख सकते हैं। No, and that was missing precisely in socio-cultural and anthropological writings, because it was concern of the social history and never the concern of peoples who worked in the area of anthropology and sociology. And that is true also for all these the conflict area of the world. It is not about our country or Pakistan, Israel and Palestine, and we also had about issues of Germany in the past. Therefore, the analysis of this experiences of partition as social and cultural separation remains a challenge to us. We all know that 16 August 1946, as the negotiations for transfer of powers from British to Indian hands approached almost a climax, the Muslim League proclaimed August 16 as their direct action day in support of its demand for Pakistan, a sovereign state for the Muslims of India at the time. The most dramatic manifestation of the call was in Calcutta, where a lot of political turmoil began between the two communities, as I was referring little back. As reported widely on August 16 as the beginning of widespread violence between Muslims and Hindu gangs before army took control of the entire Calcutta, for example. Why did we have the partitions? Is one important article you can refer, which was written, which was published in one of the journals in 2005. That gives a lot of sense to us. Partition was a climax within a matter of pattern of recurrent violence in the name of Hindus and Muslims for several generations, and even remains today in our generations in the name of partitions. And the partition was there in the name of nation. Partition today is in the name of community, in the name of ethnic community, in the name of various other groupings or other invoked identities which where we live into. And that partition is not limited to the 1947. Perhaps, therefore, partition, commonly understood as the violent territorial and political separation of groups, also conjures up the images of forced evictions, migrations of populations at immense communal and personal cost. बेशुमार तकलीफ दर्द के अलावा हमारे जो मटेरियल कॉस्ट थे, हमारे जो अज़दवाजी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें और तबाहियाँ आई, वो भी पार्टीशन ने हमें हमारी ज़िंदगी में छोड़ा और अभी तक जिंदा है. While the governing imagery of partition draws upon the specific context of India and Pakistan, it has been the organizational basis for many other contemporary societies as well. I just mentioned about Israel and Palestine is another example, and it continues if we read the everyday news of the third world. In all these contexts, partition as a historical event with its own specific sets of conditions has deeply influenced communal patterns, generational dynamics, and individual life courses, long-term identity, work, memory, and on the inspirations a community has. As the fabric of social life of communities was shaped for over half a century by this defining event and process, how partition continues to be a reference point in these states and societies is of profound sociological implications. And that basically gives a lot of insight to us. I was referring, you wish to refer my paper on how notion of citizenship evolved in a particular context, which was published in the Citizenship Debates book. So experiences of partition as a political and territorial separation of groups and society is shared by a number of states, as many societies have been shaped in significant yet uniquely different ways by partition. I'm trying to, what I gave a context here, that in moving beyond that context of cultural specificities, it is also to bring those insights and approaches with the potential space for fruitful dialogues of understanding each memories, whether it was based on partition or in the post-partition period.
How do you facilitate this? There is a need of understanding the experiences of partitions from the memories, and if there are any lived memories or any lived memory which is archived, which is documented in the form of autobiography or in the form of anyone's diary which is available there, we hardly bother to explore those diaries. Rather than the range and complexity of analytical challenges is because in social sciences domain, what we are trying to understand, we are more concerned about contemporary social and political or cultural issues, but how those socio-political and cultural problems has its deep root in the social history of the society, we generally ignore that. And there I think I here would quote that how literature other than Urdu have not really touched on a lot on partition, and mostly missing in literature of socio-anthropological studies. Historians have done a lot of work. Perhaps our part is being, the bridging gap of other social sciences are being taken care by historians in India, who wrote, but they have written much on communalism. They have written much on the communal violence. Their writings have been profoundly more on patriotic basis of patriotism, or showcasing the patriotism in that context for one or the other community, or for an aggressive secularism, dismissing the pervasive fact of communalism. Say, as an example of epiphenomena, they tended to be curiously oblivious of the sociological understanding of the nature of religious beliefs, for example, and of their sometimes unintended social consequences. These are the area which is therefore history works is has been refined. If I quote Gyanendra Pandey, says the history works to produce the truth of the traumatic genocidal violence of partition and to elide it at the same time, unquote. Sociologists in India have tended to be wary of large scale historical process, though there have been notable exceptions. For example, many of us have heard A.R. Desai's work on the social background of Indian nationalism, which was written in 1948. It talks about how A.R. Desai is one of the Marxist or very rationalist sociologists India produced. He gave, and that was his PhD thesis, remember, a social background of Indian nationalism. All of us study as a student of social sciences, which remained true in its Marxist straitjacket. Or T.N. Madan's concern is with the themes of fundamentalism and secularism, which came very late. Historians in India, on the other hand, have been deterred by several considerations. To search for long-term antecedents of an outcome could seem to be teleological. You might be accused that writing in the course of history were predestined over the generations and centuries. And you may also be pilloried for employing a communal perspective into the life people lived before and post partitions. Therefore, it is enough in the politics of repetition in the social sciences. It was a stake for the social scientists to bring rational, systematic, empirically tested memories and evidences, which missed out a lot, except historical documents, which is there. Now, what are the images in our common perception and views about partition? Common images invoked by partition is as trauma, I would say, and many write-ups are available. Disaster, catastrophe, disaster which was man-made. Sorry, man-made, I mean in that context. These characteristics are used to refer to partition both as an outcome and as a consequences. At times, they are also causes of the partition. Such uses are found in the characterization of partition as rupture or adversity, since partition is seen as an outcome of certain historical, political, and also social forces. The understanding of partition as an outcome has been at the center of many studies, but in India, the association of local territory with the group which could achieve the partition has portrayed partition very differently, and that's perhaps we understand today as nationalist understanding of partition. And the debate remains there, which one of our very globally renowned scholar, Dr. Danis Moin, who understand and who is from the background of history, he would be able to tell us that how partition remains one of the major catastrophe, not for the people who
suffered partition in 1947-48 period, but even today we are suffering. और सुबह के इनॉग्रल प्रोग्राम में हम सुन रहे थे वाइस चांसलर साहब को, किस तरह से उन्होंने पार्टीशन के मेमोरीज को, उन तकालीफ को अपनी उर्दू के कई सारे नॉवेल और अशार में उन्होंने पेश किया. Therefore, I come to conclude my point here that there has to be counterpart of the claim there about the partition as a result. There has to be counterpart in terms of doing and investigating the established understanding of partition. Partition के बारे में जो एक कौमी एतबार से पोर्ट्रेयल है, किस तरह की मेमोरी, तकालीफ और दर्द को हमारे सामने पेश किया, क्या वो सही है, किस हद तक सही है, और किस तरह से उन मेमोरीज को हम जो एंथ्रोपोलॉजिकल सेंस में कहते हैं मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, इसीलिए मैंने शुरू में उसको यूज किया कि क्या हमारे जहनों से हमारी मेमोरीज को रिकैटेगराइज करने की कोशिश हुई है, हो रही है, या क्या हो रहा है. We need to understand that process, which is very important for a student of social sciences, and that will trigger mind of a researcher to locate why we call it a trauma, why do we call it as a horror. Was that horror of partition is equally perceived, realized and lived by people in both the side? That has to be investigated. I personally do not have any idea about the life lived in the other side of the country, I mean the other part of the erstwhile India. So therefore I limit in that context. But in India, scholars have tended to speak of the violence, riots, communal violences, separations, the reasons of violences a lot, but they have not been able to invoke why these violences does not stop. Why these violences, is it a historical fact or it is more of political realities? It is more of political tool that gives a lot of dividends to the political system that runs the country. That we need to investigate, and again that could be more judiciously be done by the Gyanant Pandey writes once, the battle against communalism was in Indian historiography's reason for, I quote here, making the emphatic distinction that it makes between the people who got divided, unquote. So partition remains a traumatic event as it produced a set of issues and questions in our life, in our literature, in our research domain, and also on our Indian cinema. Do we forget Indian cinema, how it portrays partitions and how it portrays people who live in both the side of the territory? That is very important because our memories gets blurred, which is based on science, fact, rationality, and it is carried away more on the basis of what is portrayed in cinema, what is portrayed in the popular culture, and we need to be very, very, very careful into that because जिस वक्त आप सरफरोश, जिस वक्त आप गदर फिल्म देखते हैं और इस तरह की तमाम कुछ फिल्मों को, तो हमें एहसास होता है कि किस तरह के जज्बात से कौमियत झलकती है हमारी जिंदगी में और इंसान कुछ भी कर जाने को तैयार रहता है. सिनेमा हॉल में लोग बैठकर लगता है वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं. ये जज्बातों को इन्वोक करने की जो मैकेनिज्म है, जो टूल है, वो कहाँ से आया है, वो कौन पैदा किया है? क्या ये पार्टीशन से चला आ रहा है? क्या ये उसके पहले के कॉन्टेक्स्ट से पैदा किया गया था 1871 से, या ये लॉर्ड कर्जन के बाद आया है? ये तमाम सवालात हैं जो और ज्यादा समझने की जरूरत है. Therefore, at the end, I would say that the colonial period saw major change, major change of phase with heightened insecurities amidst the large phase in polity, economy, and society, in the rise of various influential institutions for religious revival on both the sides. British, when you talk about British India, lot of religious and educational institutions were emerging in the country, which was also bringing a different form of nationalism, different form of understanding nationalism, which also played a lot role in the later. Diverse understanding of the war in 1948 or the partition in 1947 in turn efface or erase traces of the perspective of lower status groups within each society. I'm ending with this another perspective for locating partitions. Well, partition के बाद किस तरह के नजरिए हमारे सामने आना चाहिए? दो और नजरिए हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए. एक तो वो है कि सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टीशंस,
किस तरह से पार्टीशन के बाद सबल्टन कम्युनिटीज को इसके जरिए, और कई सारे दलित स्कॉलर्स ने इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है कि जो लो कास्ट कम्युनिटीज थी उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी जिंदगी पे इसके क्या असरात हुए, वो देखने की बहुत जरूरत है। और तीसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो जिसके साथ मैं बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी हमें पार्टीशन को देखनी चाहिए कि पार्टीशन ने किस तरह से इस समाज को, इस हिंदुस्तानी समाज को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे कौमों को ये जगह दी है इस तरह के वायलेंस के जरिए कि लाइफ ऑफ वुमेन कैन बी ruined in the name of nationalism, in the name of, in the name of capturing the land or the territory, and everything justified when you talk of nationalism. Nationalism की जब बात होती है तो औरतों की जिंदगी, उनकी जिंदगी के साथ कैसे बर्ताव किया जाए वो कोई मायने नहीं रखती है। और ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से हम देखें, पार्टीशन ने बहुत सारे ऐसे इसीलिए उर्दू के नॉवल में ये नज़रिया बेहतरीन तरीके से और सुबह के स्पीकर्स उसको हमारे सामने पेश कर रहे थे। Friends, in that context, we need to see that partition is not an individual's trauma. It was a collective trauma of the people who lived at the time. I remember my grandfather whose story was told to us by my grandmother, because my grandfather passed a little early when I was very small, very young. And she would narrate those stories without any dates, without any memory of facts. But when you grew and you started reading partitions, what kind of West Bengal, it was a part of Bengal, and then Bihar separated. And we could relate those stories of trauma and suffering because of partitions. So partitions हमारे जहन में ये रहता है, और पार्टीशन के हॉरर ये है कि ये लगता है कि एक कौम ने दूसरों को मारा, लेकिन हमने कई बार खुद को भी मार दिया उस दरमियान में, अपने अपनी जिंदगी के जज्बातों को भी मारा, क्योंकि पार्टीशन ने दूसरों को मारना नहीं सिखाया बल्कि हमारे जज्बातों को मारना सिखाया, हमारे अपने सराउंडिंग समाजी निज़ाम को तोड़ना सिखाया, और किस तरह से अपने ही घर के लोगों के साथ हम उनकी जिंदगी के साथ खेल सकते हैं, ये पार्टीशन ने सिखाया। बिकॉज पार्टीशन के पहले तो हमारा पड़ोस हमारा घर था, और पार्टीशन के वक्त और उसके बाद हमारा पड़ोस हमारा घर नहीं रहा है। तो जो घराने का नजरिया था, घराना को समझने की जो नजरिया, जिसे हम खानदान आजकल सोशियोलॉजी में कहते हैं, वो भी टूटता है पार्टीशन से। और यही मेमोरीज आप उन लोगों से बात करें जो पंजाब में रहे, सिंध में रहे। आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज टॉकिंग टू पीपल हु वर इन एट द एज ऑफ 80, 90 व्हेन आई वाज इन दिल्ली, एंड टॉकिंग टू Sindhi and Punjabi families, how they migrated Delhi, they were living in refugee camps, and gradually they settled down. Similarly, you can have those stories in the eastern part of the country. I mean, from West Bengal, people who lived there. These are some sense of understanding of partition, which I think is very relevant to us. So I end with this idea that partition was not a trauma and suffering for one individual, one family, one household. Rather, it is a national trauma. But what is the problem to us as a student of social sciences? That what kind of trauma and suffering we want to invoke upon us is important. Is it equally, rationally, and scientifically correct? Can we test those memories, incidents, or it is biased? It is one way of locating the entire incident. Partition is the important question which I want to leave here. With these words, I am very thankful to all of you here sitting in this auditorium and those who are watching online on YouTube, that you could give me this patience-full time. And I thanks everyone here, to the organizing committee, and most especially to the chair. Thank you so much, sir. Thank you, Zaya, for a thought-provoking paper. I'll not ask for the question because I just want to finish the paper and then we can go for the question hour. So I'll just request Ihtisham Saab, please come and give you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है आज का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पार्टीशन विथ रेफरेंस टू हिज राइटिंग इन उर्दू में जो उनकी जो लिखी हुई जो पार्टीशन पे जो उनकी जो अवेलेबल्स है लिटरेचर्स, मैंने उसमें से मैंने लिया है। और इसको तैयार करने के लिए मैंने उन लोगों से भी बात की, उनसे भी
मैंने डिस्कस किया, एक तरह से डाटा इकट्ठा किया जो लोग मौलाना आज़ाद से इत्तेफाक नहीं करते पार्टीशंस पे, और उन लोगों से भी किया जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से इत्तेफाक करते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने इसको जो है कि अपने उसमें एक लिटरेचर पढ़ के फिर मैंने इस पर जो है आगे अपना जो है कि इसको तैयार किया। तो हमें जो है इस पूरे पेपर को तैयार करने में हमें हिंदुस्तान में 3 ख़ानदान ऐसे मिलते हैं जो बड़ी इल्मी घराना था, वो बहुत मतलब इल्मी घराना था और आज भी है। उसमें से जो है कि एक ख़ानदान तो वो है जो कांधला के ख़ानदान के नाम से मशहूर है, वो मौलाना इलियास की ख़ानदान है। दूसरी ख़ानदान जो है हुसैन अहमद मदनी की है। तीसरी ख़ानदान जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ये तीनों बड़े इल्मी घराने रहे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के मुसलमानों पे इनके बड़े एहसानात रहे, इन तीनों ख़ानदान के। और इन्होंने मुसलमानों के लिए बड़े काम किए हिंदुस्तान के अंदर। इसमें से कांधला की जो ख़ानदान है, वो जो है कि एक मूवमेंट की शक्ल में लेके आगे बढ़े वो लोग, और वो तबलीगी मूवमेंट के नाम से मशहूर है। आज वो पूरी दुनिया में जो है कि तबलीगी मूवमेंट चल रही है, वो उस ख़ानदान की देन है। दूसरी ख़ानदान हुसैन अहमद मदनी की है, जो एक इंस्टीट्यूशन को लेके चले, जो इदारा को लेके चले, जो दारुल उलूम जो है उन्हीं लोगों का जो है कि वो किया हुआ है, मतलब खड़ा किया हुआ है, मतलब कि उसमें काफ़ी उन लोगों का रोल रहा। और आज देखेंगे कि मतलब जितने भी मदारिस हैं हिंदुस्तान में, एक दारुल उलूम के एक रोल मॉडल की तरह से है, और उनके सिलेबस सब कुछ उनको फॉलो करते, तो वो एक इदारा से जुड़े रहे। और तीसरी चीज़ जो ख़ानदान है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये ख़ानदान जो है मतलब कि इतनी माइग्रेट की है ये ख़ानदान जो है कि आज इस ख़ानदान का कोई नाम निशान नहीं है इनमें से। कोई ऐसा नहीं है कि जो भी बाकी हो, और मतलब उनकी तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन बाकी लोग जो है जैसे कि वो जो ख़ानदान आज भी बाकी है, एक मिशंस को लेके चल रहे हैं, उस तरह से मौलाना आज़ाद के ख़ानदान में ऐसा कोई चिराग नहीं है। और इसी तरह जो है कि अगर हम देखेंगे कि जहाँ तक सोशलाइज़ेशन की बात है, तो जो इन घरानों में जो सोशलाइज़ेशन होता है, वो एक अजब मिसाल है। वो जो है किताबों में भरी हुई है उनके सोशलाइज़ेशन प्रोसेस की, कैसे अपने बच्चों को सोशलाइज़्ड करते हैं। उनमें से एक मौलाना आज़ाद का ये है कि ये जो है कि पैदा हुआ मक्के में, और उसके बाद में जो है 10 साल की उम्र में हिंदुस्तान आए। इनकी माँ अरब थी, और इनकी माँ का बहुत रोल था, इनकी खाला का बहुत रोल था इनको जो है कि सोशलाइज़ करने में। और उसके बाद में इन्होंने सारी तालीम जो हासिल की, वो सारी की सारी तालीम अपने घर के अंदर हासिल की इन्होंने, मौलाना आज़ाद ने। और बहुत कम उम्र के ज़माने में ही एक बहुत अच्छे स्कॉलर्स उभर के निकले ये जो है। और इनके वालिद का ये निज़ाम था कि 15 साल की उम्र तक बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। पूरा फुल घर में निज़ाम, एक मकतब कायम कर रखा था। 3 बहन 2 भाई थे, सबकी तरबियत घर में हो रही थी। माँ कर रही थी, वालिद कर रहे थे, और उसके बाद में उन्होंने ट्यूटर रख रखा था पढ़ाने के लिए। जय्यद आलिम को रखा उन्होंने, उसके जो है उनकी तरबियत की। उसके बाद में मौलाना जो है कि सियासत में आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद बहुत बड़ा रोल रहा मौलाना का जो है। और जहाँ तक कि मैंने जो डिस्कस किया बहुत सारे स्कॉलर्स से, जो मौलाना से मुत्तफ़िक नहीं करते, इत्तेफ़ाक नहीं रखते, तो उनके कुछ अपने वजूह है जिसकी बुनियाद पर वो इत्तेफ़ाक नहीं करते। लेकिन जो सिचुएशंस आज़ादी के टाइम में जो खड़ा हो चुका था इस मुल्क के अंदर, जिसे फरीद साहब ने बहुत खोल के बयान किया सुबह के सेशंस में, उसमें कोई नहीं था कि उसको रोक सकता था, जो है रोकना नामुमकिन था। इसलिए मौलाना आज़ाद को अकेले ज़िम्मेदार ठहराना जो है कहीं से मुनासिब नहीं था दूर-दूर तक। अच्छा, जब आज़ादी के मुल्क की हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, फ़िरका वाराना फ़साद ने तशद्दुद और मुनाफ़रत की आंधी चला रखी थी। बंगाल से फ़साद बिहार तक पहुँचे, और फिर ये सिलसिला बढ़ता गया। अंग्रेज अफ़सर भी इंतज़ामी मामलात में कम दिलचस्पी लेने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो चला था कि उन्हें जल्दी ही हिंदुस्तान छोड़कर वतन वापस जाना पड़ेगा। जवाहरलाल की अबूरी हुकूमत में अंदरूनी इख्तलाफ बढ़ते जा रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना लियाक़त अली ख़ान ने एक-एक के पैसे पर मोहर लगा रखी थी। हिंदुस्तान के फ़ौजी भी मुतमईन न थे। इन्हीं तमाम बातों ने माउंट बेटन पर यह असर डाला कि फ़िरक़ावारियत का ख़ात्मा उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक लीग का मुतालबा पूरा नहीं हो जाता। इसलिए उन्होंने वतन की तक़सीम ही को तमाम ख़राबियों और बुराइयों का इलाज तस्वुर किया। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से हिंदुस्तान की तक़सीम का मंसूबा खाका तैयार किया, और इस किस्म के लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे रहनुमाओं को तैयार कर लिया। जब मौलाना आज़ाद को
वाइसराय ने नए मंसूबे का इल्म हुआ तो उन्होंने कांग्रेसी रहनुमाओं को इससे बाज रखने की कोशिश की, क्योंकि बंटवारा न सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह था बल्कि इसमें पूरे मुल्क का नुकसान था। ये मौलाना आज़ाद के नजरिए थे। उनके नज़दीक काबीना मिशन का मंसूबा ही तमाम मसलों का हल था। इसके तहत न सिर्फ मुल्क मुत्तहिद रह सकता था बल्कि सभी फिरकों को काम करने का एक सा मौका फराहम हो सकते थे। मौलाना समझते थे कि मुल्क का असल मकसद इक्तिसादी था, न कि सियासी या फिरका वाराना। उन्हें यकीन था कि मुल्क को आज़ादी हासिल हो जाने के बाद हिंदुस्तान और सिख मसलों हिंदू मुसलमान और सिख मसलों की असल सूरत से वाकिफ हो जाएंगे और तब फिरका वाराना मसला भी आपस की कोशिशों से हल कर लिया जाएगा। ये उनके अपने ख्यालात थे। मौलाना का ख्याल था कि बंटवारा न करके आज़ादी को 2-1 वर्ष के लिए टाल दिया जाए। ये मौलाना की अपनी जगह, इसको टाल दिया जाए, क्योंकि कौमों की ज़िंदगी में 2-1 वर्ष का अरसा कुछ नहीं होता। इस मुद्दत में हालात मामूल की ज़िंदगी में 2-1 वर्ष का अरसा कुछ नहीं होता। इस मुद्दत में हालात मामूल पर आ जाएंगे, मुनाफरत कम हो जाएगी और तशद्दुद ख़त्म हो जाएगा। तबलीग पाकिस्तान का अपना मुतालबा भी तर्क कर देगी और हिंदुस्तान एक मुत्तहिद मुल्क की शक्ल में आज़ादी हासिल कर लेगा। लेकिन बहुत से रहनुमाओं ने उनकी राय से इत्तेफाक न किया। मौलाना इस सिलसिले में वाइसराय से भी मिले। महात्मा गांधी पहले तो मौलाना के ख्याल से मुत्तफिक थे और कहते थे कि बंटवारा उनकी लाश पर ही मुमकिन था। ये गांधी का अपने कहने थे, मगर फिर वो भी इसके हामी हो गए। मौलाना ने वाज़ेह लफ्ज़ में कहा कि अगर हमने बंटवारे को मंजूर कर लिया तो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। उस वक्त यही कहा जाएगा कि हिंदुस्तान को बांटने में कांग्रेस का भी उतना ही हाथ था जितना कि मुस्लिम लीग का, मगर उनके ख्यालात से किसी ने इत्तेफाक नहीं किया। 3 जून को माउंटबेटन ने मुल्क के बंटवारे से मुतालिक अपनी तजवीज़ का खाका पेश किया, जिसे कांग्रेस और लीग दोनों ही ने मंजूर कर लिया। इस तरह एक मुत्तहिद मुल्क का जो ख्वाब मौलाना ने देखा तो वो चूर चूर हो गया। 14 अगस्त को एक नए मुल्क यानी पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया, जो सिंध, बलूचिस्तान, सूबा सरहद, पंजाब के मगरबी और बंगाल के मशरकी हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था। अगरचे सूबा सरहद के गयूर पठानों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया था और बंटवारे की मुखालफत की थी, लेकिन उनके सूबे को भी पाकिस्तान में शामिल होना पड़ा। 15 अगस्त की सुबह जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली की तारीखी लाल किला पर तिरंगा झंडा लहराकर आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से तकरीर की और इस तरह मुल्क बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हो गया, जिसके लिए जद्दोजहद करने वालों में मौलाना आज़ाद का नाम सरे फहरिस्त है। मगर मौलाना का ख्वाब रेजा हो गया था, क्योंकि उन्होंने तो एक मुत्तहिद हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग की थी। मुल्क आज़ाद तो हो गया, मगर बंटवारे ने दिलों को बोझल बना दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों ही हिस्सों से लोग मुंतकिल होने लगे। फसादात रोज़मर्रा का मामूल बन गए। ज़िंदगी की कोई कीमत ही न रही। मजहब का काम दिलों को जोड़ना है, लेकिन लोगों ने उससे दिलों को तोड़ने का काम लिया। दिल्ली भी इस जहर से महफूज न रह सकी। यहाँ भी नफरत और कत्ल व गारत गिरी का बाजार गर्म हो गया। मौलाना को बंटवारे ने शदीद सदमा पहुँचाया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बंटवारा मुल्क के मसलों का हल नहीं, इससे नए नए मसलों के उभरने का अंदेशा था। अब उनके अंदेशे सही साबित हो रहे थे। ताहम उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुल्क में अमन कायम हो जाए, लोगों के दिलों से इंतकाम और नफरत की आग ख़त्म हो जाए और मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा हिंदुस्तान और मुसलमान दोस्ती की जड़ों को मजबूत करें। मौलाना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों से खौफ के हर एहसास को ख़त्म करने की कोशिश की। उनके अंदर से एहसास कमतरी को मिटाने के लिए उनमें एतमाद पैदा किया। इस सिलसिले में वो गवर्नर जनरल और वज़ीर आज़म और दूसरे तमाम वज़ीरों से मिलते रहे। उनकी कोठी मुसलमानों के लिए एक महफूज ठिकाना बन गई। जिस वक्त कत्ल गारत हो रहे थे तो लोग उनकी कोठी में आके अपना जो है कि पनाह ले रहे थे। उस वक्त जो है दिल्ली के अंदर जो है उन्होंने हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को इस अमल से बाज रखने की कोशिश की
کہ اس سلسلے میں انہوں نے اکتوبر 1947 میں دلی کی تاریخی جامع مسجد میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، آج ہندوستان آزاد ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وہ سامنے لال قلعہ کی دیوار پر آزاد ہند کا جھنڈا اپنے پورے زور شور سے لہرا رہا ہے. یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کے دل آزاد قہقہے تمسخر کیا کرتے تھے. مجھے آج جو کہنا ہے اس میں سے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں، متحدہ ہندوستان کا بٹوارہ بنیادی طور پر غلط تھا. مذہبی اختلاف کو جس ڈھنگ سے ہوا دی گئی اس کا لازمی نتیجہ یہی آثار و مظاہر تھے جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے اور بدقسمتی سے بعض مقامات پر اب تک دیکھ رہے ہیں. مولانا نے مسلمانوں کے اندر خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے کہا کہ یہ موسم عارضی ہے، جو قتل و غارت کا جو موسم ہے یہ جو کیا ہے، عارضی ہے. میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا. میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بے عملی کو ترک کر دو. یہ تین دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس دو دھاری تلوار سے زیادہ گاری ہے، جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں سے سنی ہیں. جو لوگ پاکستان جانے کا فیصلہ کر چکے تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے مولانا نے کہا، یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے اس پر غور کرو. تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ غلط ہے. اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں. آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفات کو کہاں گم کر دیا. ابھی کل کی بات ہے، یہی جمنا کے کنارے تم قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم کو یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے. مولانا نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ نئے حالات کے مطابق اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے. نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت تھی اور نہ پریشان ہونے کی. انہیں صرف اپنے خدا پر یقین ہونا چاہیے اور اس پیغام پر عمل کرنا چاہیے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے دنیا کو دیا تھا. انہوں نے کہا کہ انقلاب کا ایک دور پورا ہو چکا ہے، مگر ملک کی تاریخ میں کچھ صفحے خالی ہیں. ان خالی صفحات کا عنوان خود مسلمان بن سکتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں. ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے. اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راتوں میں بچھا دو اجالے کی سخت ضرورت ہے. مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کو کسی سے وفاداری کی سند لینے کی ضرورت نہیں. ہندوستان پر ان کا حق اسی قدر ہے جس قدر دوسروں کا تھا. مولانا نے آخر میں کہا، آؤ عہد کرو، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے. آج زلزلوں کے ڈر سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے. آج اندھیروں سے کانپتے ہو. کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں کی سیل کیا ہے کہ تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پجامے چڑھا لیے ہیں اور تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روٹ ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرائے، بادل گرجے تو کہوں سے جواب دیا، سر اٹھی تو رخ پھیر دیا، آدھیاں آئی تو ان سے کہا تمہارا راستہ یہ نہیں ہے. اس درجے غافل ہو گئے ہیں کہ خدا سے اس درجے غافل ہو گئے ہیں کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہ تھا. عزیزوں، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نسخہ نہیں ہے جو 1400 برس پہلے کا نسخہ ہے، وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا. یہ مولانا آزاد نے اپنی تقریر میں یہ باتیں کہی تھی. انہوں نے جو ہے تو ان کی لٹریچر کا ایک حصہ جو انہوں نے اپنی تقریر میں کہی تھی. مولانا کی تقریر نے مسلمانوں کو اس قدر متاثر کیا کہ ہندوستان چھوڑ کر جاننے والے بہت سے لوگوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور ہندوستان ہی میں رہنے اور بسنے پر تیار ہو گئے. بدھے ہوئے بستر کھل گئے اور لوگوں کے بھاگتے ہوئے قدم ٹھہر گئے.
ان تقریر کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے ارادے ترک کر دیے جو ہیں. مولانا کے لیے زمانہ بڑی پریشانی کا تھا. نہ انہیں دن کی چین تھا، نہ رات کو آرام. وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے اور ملک کے حالات پر نظریں دوڑاتے رہتے تھے. دراصل یہ وہ دور تھا جب ہر جگہ یہی بحث تھی کہ مسلمان اب کیا کریں. اسی سوال کا جواب دینے کی غرض سے مولانا کے ایک کال پر لکھنؤ میں ایک مسلم کنونشن منعقد کیا گیا، جس کی صدارت مولانا آزاد نے کی. مولانا نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو وہی مشورہ دیا جو ہمیشہ دیتے آئے تھے. انہوں نے لکھنؤ میں کہا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان جس کی آزادی کا ہم 70 برس سے خواب دیکھ رہے تھے برباد نہ ہو اور بربادی کسی دروازے میں نہ گھسنے پائے، تو ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ جس دروازے سے فرقہ پرستی آئی ہے اسی دروازے کو بند کر دیں. ایک دروازہ جو مسلمانوں کے ذریعے کھولا گیا تھا اسے بند کر دینا چاہیے. ہر شخص جو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہتا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر خطرناک کوئی چیز نہیں. اگر وہ دروازہ اب بھی بند نہیں کیا جاتا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری آپ پر رہ جائے گی اور ملک کی آب و ہوا کی خرابی کی اصلاح کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. اس طرح مولانا نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ فرقہ پرستی کی سیاست کا خاتمہ کر دیں، ایسی سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیں جو ملک کا بٹوارا چاہتی تھیں اور جنہیں تقسیم کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. اسی کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں سے یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی جماعت نہ بنائے جو فرقہ پرستی کی بنیاد پر کھڑی ہو، بلکہ اب انہیں ایسی جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے جو ترقی پسند ہو، فرقہ واریت کی بنیاد پر نہ بنی ہو، جو ان کے مقاصد کو پورا کرتی ہو، جو ہندو مسلم سکھ عیسائی میں فرق نہ سمجھتی ہو. انہوں نے واضح طور سے کہا کہ ان کے نزدیک ایسی ترقی پسند جماعت محض کانگریس ہے اور مسلمانوں کو اس میں شریک ہو جانا چاہیے. یہ ان کا کہنا تھا. ایک طرف مولانا ہندوستان کے مسلمانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ جگا رہے تھے تو دوسری طرف مہاتما گاندھی بھی ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کے سلسلے میں فرقہ واریت کے خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان دنوں میں وہ دلی میں برلا ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں انہیں ہندو مسلم فسادات اور مرافت کی خبریں برابر مل رہی تھیں. انہوں نے اس بارے میں وزیر داخلہ سردار پٹیل سے معلومات حاصل کی، مگر جب اطمینان نہ ہوا تو مولانا کو بلا کر یہ فیصلہ سنایا کہ وہ ملک میں امن قائم کرنے کی غرض سے برت رکھیں گے. مہاتما گاندھی ہندوستان کی تحریک آزادی کے سلسلے میں پہلے بھی کئی مرتبہ برت رکھ چکے تھے، مگر اب جبکہ ان کی عمر 78 برس کی تھی، جس میں جیلوں کی سختیاں سہتے لاغر ہو چکا تھا اور بٹوارے نے ان کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اسی حالت میں آزاد ہندوستان میں ان کے برت رکھنے کے فیصلے نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد اور جواہر لال نے بڑی کوشش کی کہ مہاتما گاندھی اپنا فیصلہ بدل دیں، مگر گاندھی جی ٹس سے مس نہ ہوئے. آخرکار انہوں نے برت رکھ ہی لیا. مولانا آزاد اور پنڈت نہرو کے اصرار پر مہاتما گاندھی نے اپنا برت توڑنے کے لیے کچھ شرطیں رکھی، جن میں سے خاص یہ تھی کہ ہندو اور سکھ مسلمانوں پر حملہ کرنا بند کر دیں اور ان کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کریں، انہیں پاکستان جانے سے روکیں، چلتی گاڑیوں پر حملہ نہ کریں اور دوسروں کو بھی ان سے باز رکھیں. جو مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر مختلف جگہوں میں پناہ لے رہے تھے تو وہ انہیں واپس لائیں اور فساد کے دوران میں مہرولی میں واقع قطب صاحب کی درگاہ کو جو نقصان پہنچا تھا اس کی مرمت کروائیں. مولانا نے مہاتما گاندھی کی یہ شرط ایک عام جلسے میں پیش کی اور لوگوں کے تسلیم کرنے کے بعد گاندھی جی کو یقین دلایا کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا. اسی طرح مولانا کے یقین دلانے پر انہی کے ہاتھ سے موسمی کے رس کا گلاس پی کر مہاتما گاندھی نے اپنی زندگی کی آخری برت توڑ دیا. مہاتما گاندھی ان دنوں دلی میں برلا ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے. ہر شام ان کی کوٹھی کے پچھلے حصے میں ان کی پرارتھنا سبھا ہوتی تھی، جہاں ہر فرقہ اور ہر طبقے کے لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے جمع ہوتے تھے. مہاتما گاندھی اپنی تقریر میں ملک کے حالات پر روشنی ڈالتے، لوگوں کے اندر سے نفرت مٹانے کی بات کرتے اور
کرتے اور اہنسا کے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتے. روزانہ کی طرح 30 جنوری 1948 کی شام میں بھی معمول کے مطابق مہاتما گاندھی پرارتھنا سبھا میں پہنچے ہی تھے کہ ناتھو رام گوڈسے نامی ایک شخص نے اپنی پستول سے 3 فائر کر کے انہیں شہید کر دیا. مولانا آزاد کو مہاتما جی کے اس حادثے سے بڑی سخت تکلیف پہنچی. وہ مہاتما گاندھی کے بہت عزیز رفیقوں میں تھے اور 28 برس تک ملک کو آزاد کرانے کی جدوجہد میں ایک دوسرے کے شریک رہے تھے. یہ غم اگرچہ سارے ہندوستان کے لوگوں کا غم تھا، مگر آزاد اور نہرو کے لیے تو کسی قیامت سے کم نہ تھا. مولانا نے مہاتما گاندھی کی یاد میں منائے جانے والے ایک جلسے کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مہاتما گاندھی دنیا کی تمام حد بندیوں سے اوپر تھے اور ان کی نگاہ میں ہر قوم اور ہر وطن، ہر نسل اور ہر گروہ کی حیثیت یکساں تھی اور وہ ہر ایک خوبیوں کو اپناتے اور پسند کرتے تھے. ان کو دنیا کی حد بندیوں نے جکڑنے کی کوشش کی مگر وہ الجھ نہ سکے. بندشوں نے ان کا دامن پکڑنا چاہا مگر وہ گرفت میں نہ آ سکے. مولانا آزاد کہتے ہیں کہ میرے نزدیک گاندھی جی کی سب سے بڑی برائی یہی تھی جو ہے. تو اس طرح سے تو میں اپنے اس کو جو ہے یہ ان کے رول تھے مولانا کلام آزاد کے آزادی کے وقت، تو ان کا بھی ایک بڑا رول رہا. لیکن میں 3 خاندان کا جو میں تذکرہ کر رہا تھا، تو ان 2 خاندان کے پاس اسٹیٹ پاور تھی. مولانا کے پاس وہ اسٹیٹ پاور نہیں تھی جو ان خاندانوں کے پاس تھی. اس لیے مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، میں اپنے دادا سے سنا تھا جو 83 ایئرس کی ایج میں پاس ہوئے، کہ جب حسین احمد مدنی جب ڈھاکہ پہنچے، چمپارن میں ڈھاکہ ہے، وہ بنگلہ دیش والا ڈھاکہ نہیں، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے صرف مسلمانوں سے یہ کہہ دی کہ پاکستان نہیں جانا. تو پورا کا پورا علاقہ میں سے ایک بھی وہاں سے نہیں ہٹا، سب کے سب وہیں رہے، نہیں گئے. تو ایسی اسٹیٹ پاور تھی، ایسی طاقتور وہ تھے جو. لیکن ان کے پاس جو ہے نہیں تھی، لیکن ان کے پاس قلم کی طاقت تھی. ان کے پاس قلم کی طاقت ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت لکھے، ملک کے حالات پہ، لوگوں پہ بہت ساری کہانیاں کو لکھی. انگریزوں کے خلاف چڑیا چرے کی کہانی لکھی انہوں نے، جو پورا انگریزوں کے خلاف کیسے لڑے انہوں نے ذکر کیا اس کو جو. یہ ان کے کارنامے تھے. ٹھیک ہے، میں اسی کے ساتھ اپنے اس کو پورا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر. No, you can ask the question. Anybody, both of them are here, you can ask the question. Any question? Yeah, please. One second. Live program is live. Be careful. Don't make any. Azul sir. All of you, whoever is asking. सबसे पहले मैं अपने दीन रफ़ीक प्रोफेसर पीएच मोहम्मद साहब का नहायत शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने ये जो है सेमिनार का एहतमाम किया. माजी में जब मैं यहाँ पे था 7-8 साल तक, उन दिनों में सीसिक में थे और वो मरकज़ इन्हीं एकेडमिक डिस्कोर्सेस का सेंटर हुआ करता था. मुझे मालूम है कि बाद में यहाँ पे एक रिवायत चली मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कि यहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. और मुझे उस ज़माने में याद है कि उन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे लोगों को बुलाया, तो शायद इनको मालूम है कि मैं किस पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, इसलिए मुनासिब उन्होंने समझा कि भाई लाइव हो रहा है, शायद ऐसा कुछ ना कहा जाए इसे जो है, क्योंकि सच सुनना बड़ा बिल्कुल बहरहाल तो जो है वाक़. लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद भी हम ये जो हॉरर्स की बात कर रहे हैं. प्रोफेसर सिद्दीकी साहब ने जो है प्रीवियस सेशन में सही कहा. उन्होंने कहा इस पार्टीशन की जो है तकलीफ है, जैसे इन्होंने सही फरमाया, इट वॉज वेरी कम्प्रहेंसिव पेपर एंड थॉट प्रोवोकिंग पेपर ऑफ माय डियर कोलीग जिया साहब, कि ये ट्रॉमा और सफरिंग का मामला है. और सिद्दीकी साहब ने सही फरमाया सवेरे कि अच्छा तो ये क्योंकि इशू ऐसा है अजीब गरीब कि इसने हमें हमारे जो है हमारी ज़मीर को झंझोड़ा, ऐसा ये जो इंसिडेंट हुआ है. बहरहाल साहिब सदर से मैं माफ़ी का खासगार हूँ,
मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ मैं अपनी कुछ मारूजात रखूँ। बहरहाल मैं जिया साहब के हवाले से एक दो बातें कहना चाहता हूँ। आपने इसको जो है सोशो एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। जब आपने फॉरगेटिंग एंड मेमोरी की बात कही, मैं समझता हूँ इसकी साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं, तो उस पर हमें नज़र भी रखनी चाहिए। अभी मकसदी जो है बात नहीं करना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि बाज़ लोग जो है मुसलमानों पे एलिगेशन लगाते हैं, इनको ब्रिटिश सरकार ने उनके जो है वो उनको जो है इंस्टिगेट कर रहे थे वगैरह वगैरह। ये भी सही बात है कि उन्होंने पार्टीशन की बीज बोए 1906 में 1905 में जब पार्टीशन बंगाल का हुआ। लेकिन हम देखते हैं 1906 में मुस्लिम लीग का वजूद अमल में आया ढाका में ही, और उसमें उस ज़माने के बहुत पढ़े लिखे लोग थे मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से। उन्होंने क्यों वहाँ पे अपने मुतालबात रखे और अपनी एंग्जाइटीज़ और परेशानियाँ अंग्रेज़ सरकार के सामने रखे, और वो शायद वायसराय से मिलने के लिए शिमला दी गई। तो इस बारे में आप हमें बताए, अगर पार्टीशन बंगाल इन द फेवर ऑफ मुस्लिम था, लेकिन मुसलमानों की एंग्जाइटी इस एक साल के बाद 1906 में which they compared them to the foundation of Muslim League। तो ये एक और पॉइंट जो है मैं आप जो है इसके बारे में आप जो है तवज्जो देंगे। देन और मैं आपसे इस हवाले से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, ये जो पार्टीशन की कहानी आज दोबारा दोहराई जा रही है, इट इज़ अ पॉलिटिकल टूल, नथिंग एल्स। और सिद्दीकी साहब की ये बात कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इस वाक़े के हवाले से जो फेलो फीलिंग उभरनी चाहिए। हमें जब हम पार्टीशन का जिक्र करेंगे, हमें चाहिए कि उन तमाम कम्युनिटीज़ ने अच्छा वो रोल भी प्ले किया, बचाया लोगों को, उन चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ मौलाना आज़ाद के हवाले से ये चीज़ें सामने आई हैं, इस पर जो है मैं समझता हूँ लिखने वालों को तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। बाकी मैं साहिब सदर से माज़रत चाहता हूँ और कुछ कहना और चाहता था, लेकिन हालात हमें इजाज़त नहीं देते। बहुत-बहुत शुक्रिया। Anything else? No question? Okay, thank you very much. Well, two paper. Please, please come. Okay, I will conclude my question very soon. My question is that, before the independence, we can see so many writings in Urdu, many writers in Urdu literature, like Iqbal, Ghalib, like that literature. But after the independence, we know the partition, bad luck, the partition happened in India. We know the why the reason, that is a two-nation theory. That these two-nation theory affected in every human life element, even everything. As Yasser told that the religion involved in every action of human, for example, in dress, food, everything. Yeah, in last we know the film also involved. The last film released, the Kashmiri Files, like that film. My question is that similarly it has happened in the education and literature. We can see the gradually the reduce the literature in Urdu. Some dominant powers has decided decided what our child need to study in future. They had hidden from our child the original history of the freedom struggle. They hide the freedom struggle people who involved in reality. They hide the reality of the history. Everyone know that. My question is that what is your perspective about the politics of religion in the Urdu literature? How you see the main reason the partition involved in Urdu literature? That is my question. Thank you, Salam and Masoodi Sahab. Two very interesting. I am not sure whether I'll be able to answer it, but this question that what is the politics of about partition in the Urdu literature? Definitely, you can always see there is a politics in the literature, which is dominant literature at the time. The period we are talking when you had dominant intellectual who were largely
not from Muslim, but across the religious line. You had Muslims and other community who were the intellectuals of the time, and mostly who lived in today's Bengal, earlier Bengal, and then Punjab, Sindh. Large number of them tried to capture their experiences, observations, and then stories what they could hear from their ancestors, and they documented in the Urdu literature. I do not find politics into that. They could do the best they could do in by writing. The politics could be that why only certain class of people who were writing and into Urdu literature is the politics. Why not the subaltern and other groups were part and have been part of the Urdu, and that question still remains today, and it is debated that why Urdu is invoked as our language of one community, because which is not there exactly. It may be spoken by elites. It may be spoken by who were also good in British languages. Today it's English. So the question could be more framed in the context of knowing who were the people wanted Urdu as their language and then tried to make it all India language. But then the best part is that you have very fantastic novel. I do not remember that, but I remember when I was a student, we would venture into the library and pick up any novel and read for just for having a wide experiences of literature, and that gives era of experiences and observation. So that is interesting. Second is I'm not sure that is a question, but I agree with Dr. Masoodi that definitely psychological way of looking participation or the outcome is there. Definitely it is there. And I remember some of my friends who work in the psychology, they do address this, but then they do not have data. They cannot investigate those data because you want to have people who lived that. And then why Muslim League? Definitely that was the reason I said two important reasons. 1871 डिसेंशियल 1871 की जो पूरी सेंसस शुरू होती है वो एक बुनियाद डालती है कौमों को बांटने में रिलीजियस लाइंस पे. दूसरी हिंदुस्तानी हुकूमत जहां ब्रिटिश की हुकूमत थी वहां वो लोग अलग अलग कमीशन लाए. तो ये एंजाइटी मुस्लिम लीग की हो सकती है, लेकिन मेरा पूरी तरह से उसमें एग्रीमेंट नहीं है. क्या ये तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की एंजाइटी थी वो मुझे नहीं मालूम. मुझे लगता है उसको और कुरेदने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि हम सब उसमें शामिल नहीं थे शायद, और वही इंपॉर्टेंट सवाल है. बस हो गया. Thank you, Zaya. You made the things very perfectly. I mean, it's like an intellectual debate which you have created here. So I must congratulate you. I must thank you. I mean, you have given a fantastic paper presentation, that's undoubtedly. But it needs to have had a lot of discussion on that also. Though it's not my area of interest, which you have been talking about the sociological aspect of the partition. But this is a very important point which I want to understand. The sociological aspect has not been taken care much on. Has not been taken much care of this, because the terma has to be understood. What was the terma? How the people who has got a very good establishment in their one place, and when they were migrated from other places, they were pauper, nothing in their hand. So this terma I have witnessed with my own neighbor Sadarji, because I was a child. My neighbor was a Sikh family. I used to call Nana ji, Nani ji, something like this relation we had. So we understand their problem. The one more important thing is that you have to understand the terma of that particular, but that needs to be understood. Whatever information we are getting from the literature, that was a novel form. Novel form, of course, you have taken a lot of information from the novel, and almost all aspect has been covered. It is not only the exploitation and all that, the women questions as well as the children questions. All questions have been addressed by the things. Second point, which I have one disagreement with your paper, but I'm not very authentic in that way. But as for the 1871 census you're talking about, 1871 with the one communal agenda and all that, I do not understand with this why you are considering that the Mardam Shumari cannot be considered as an agenda for that. It is not that, but I consider it was they started doing, at least they have given the concept of
Janganna. They have given a concept of Mardam Shumari. We were not having a concept of that. So they have started giving the information. And then in that category, of course, when you go for that, you have to classify the people, either it's a religion or it's a caste or whatever. Today we have been demanding for the caste. So it does not mean that we are against this thing. If today a particular political party is demanding for the caste censor, that does not mean they are against the thing. They can do a micro analysis. If you want to make a macro analysis, you need to have a more and more data. So that data was agreeable. Again, Masoodi Sahib has very good given this thing. Why Muslim League came into existence? Muslim League came into 1906. 1905, the partition. The partition, they were the political master. Political master has to, if you are a political master, you have to rule. The main goal is you have to rule. And when you are going to rule it, then what you have to do, your subject has to be under your control. This was one way to controlling the masses, the movement. So they wanted to make a separate. If you are fighting with each other, that is your responsibility. So it was not only the Britishers were responsible, but the political parties were also responsible for acting in that manner. If today we are how can you say one political party, every party is doing in this manner? Thirdly, as far as the Hindu-Muslim is concerned, the data which was saying, even in the medieval period, there are no much information not available, but this is also information prior to 1857 or prior to that period. We have references of Hindu-Muslim, not right Hindu-Muslim fight is also been referenced. The references during time of Akbar is also available where one person has abused the Prophet and all that. A complaint was given to Akbar. And Akbar has forgiven that person. The Mullah was and the ulama class was against that. Why Akbar has just forgiven this fellow? He should be punished for that. So this information is also available. It's not that during this period we are not having any quarrel. You have a very great problem with Shia and Sunni in the time of Mughal court. It was always there in Mughal court where Shia Sunni fight was there. Politically, there are two groups where there. Bairam Khan again, one lobby was there. So that history is very much clear where we can see that when you start working any political organization, any society, not political, any society, you have to have a division. 1 or 2%, when 1,000 people are working, you have to make a division. The division has to be there. So that division is a part of the human nature. Most important thing is that the sociological work lack in Urdu. That is a very important question. And I think there must be, if you start working in this perspective, even the literature can be understood in this manner. You know, what historian do, what we are doing. Even we are going to literature, reading literature, but we are taking information as per my own requirement. We are taking information with the historical trends. If you are working on a particular literature, you can trace the things. You have to make a trace of that. What was the position? How many industries were? Because there are many of the novels information. Particular person was a very good big industries, has 2 shops or 3 shops and 4 shops, and now after shifting this place, we are nothing. We are working as a salesman in particular shop. So this information you can take from there. So it is sociologists who has to take care of the thing. Information you have to collect. You have to take care of the information from the literature available on that. But one thing also is there, the common image position, the common images of partition, which he has said, that is mainly our images has been made with 2 basics. One is the general narration given by the historian, political power, political leaders, even the movies and cinemas and all that. That also made a very good impact to our society. Whatever movies have been shown to you, and we have started acting, we started thinking the historical fact in that manner. But it is not always that the movie which we have seen. Of course, that terima has been seen in a particular class, particular community, from both the side, because it's not only one society has been taken. Thirdly, I have one thing which I want to make it clear, that the life of women, you said not only the life of women which was affected. Women was one of the members of the society. They were affected, but other society members were also affected. All of us have affected. This was about my little knowledge about the which topic which you have chosen, because I am not from that background. But even it was nice presentation. I can tell you one thing, because we need presentation like that, because that needs
proper debate for that. And that was one thing. Regarding Ehtesham, you have given a brief information about what Maulana Azad has given. Maulana Azad has been very well known for the Hindu-Muslim ekta, or you can say that the communal harmony and all that. That is, he is known for that. And he has been reflected by his writing not only one place, but many places, which you have rightly pointed out in your presentation, but that you have given. But thing is that you have to have, at least you should have come up with new ideas. Either you, like for example, you have given 3 horses. If you could have compared with them, that would be much better. The comparison was needed here. 3 horses you have started doing. And one more thing, I want to make it clear, from the Eastern India, I'm not talking about the Western and Northern India. From Eastern India partition, most of the educated people migrated from there. The labor class has not migrated from Bihar. Labor class has not migrated from the UP and Eastern UP. It was labor class has migrated from the Punjab, Lahore, and this region. In Eastern India, it was only and only the educated class, those who had graduated, those who have master degree, and they have been asked, you go there, because you get a good job. I know many of my family members have migrated. So I know that many of relatives of my families, they have said that, and all of them who have migrated, they were highly educated. That time they were graduated on BA or MA or whatever thing. So that is also very important for Eastern India. Eastern India has not given any witness migration of the labor class. It was the elite class. Thank you very much for this. Thanks a lot. Okay, thank you, Chair, Dr. Danish Moin, and both the presenters to make a wonderful presentation on diverse issues related to partition. Now, friends, as you all are aware, our respected colleague, Mr. Shafi Ahmed, LDC State Section, passed away on Wednesday. So we are now offering a condolence by standing and having 2 minutes silence. So kindly stand up. Background is that the university organized a condolence meeting in the seminar hall. We will not be able to reach there. So let us do that from here. Yeah, see, okay. Yeah. Thank you. So now I will present the report of this one-day national seminar. Very good afternoon, Adab. I'm glad to present a brief report of this one-day national seminar on depiction of partition in Urdu literature as part of Partition Horrors Remembrance Day to be observed on 14th August every year, designated so by our Honorable Prime Minister of the country. The event is coincides with celebrating 75 years of independence under the program Azadi Ka Amrit Mahotsav. This seminar is organized by the Department of Sociology, MANUU, in collaboration with Indira Gandhi National Centre for Arts, Ministry of Culture, Government of India. Friends, to begin with, we did the ceremonial lamp lighting in the morning, and then 2 minutes of silence to honor the millions who suffered and sacrificed during the partition, an incredible human tragedy of catastrophic proportion. On the onset of academic deliberations of this program, Professor P.H. Mohammed, convener of this seminar,
briefed about the background of this event, and introduced the theme of the seminar. Subsequently, Professor Syed Ainul Hassan, Honorable Vice Chancellor MANUU, and also being the chief guest of the inaugural session in the morning, he delivered the message and set the tone of program. He specifically pointed out the importance of the day and how it could be better understood through the lens of Urdu literature, which is so rich and vast. A total of 4 presentations were made in this seminar. All the 4 presenters covering different disciplines, dwelling upon different dimensions of depiction of partition of the country in Urdu literature. In the first half of the day, 2 presentations were made, one by Professor Muhammad Nasimuddin Faris, former Dean, School of Language, Linguistics and Indology, MANUU, and another presentation was made by Professor Shagufta Shaheen, Professor, Head and of the Department of English, MANUU. The session was chaired by Professor Siddiqui Muhammad Mahmood, who is Dean, School of Education and Training at MANUU. Professor Muhammad Nasimuddin Faris spoke on partition with reference to Krishan Chandra. Professor Nasimuddin examined the Krishan Chandra's work, that is Peshawar Express, wherein the author elaborated the ways in which Britishers sow the seeds of religious divide, and consequently, the ray of freedom tragically coincided with the partition and unimaginable proportions of horror and barbarity. In this ensuing barbarity, widespread killings, rape, and violence, the humanity and human conscience destroyed thoroughly, and barbarity reached to its highest tipping point. In the second presentation of the forenoon session, Professor Shagufta Shaheen deliberated upon the theme Depiction of Partition in Koratul and Heather's work. Here, the partition horrors were seen with a feminist perspective. Britishers' push for religious divide, leftover of colonial legacy among Indian bureaucracy, patriarchal nature of violence, migration as escapism, and masses as victim of political decision making were some of the pertinent themes which were examined critically by Professor Shagufta Shaheen from the work of Koratul and Heather. In the second half of the day, that is very recently conducted last session of this seminar, 2 more presentations were made, one by Dr. K.M. Ziauddin, Assistant Professor, Department of Sociology, MANUU, and another presentation made by Dr. M.D. Ehtesham Akhtar, Guest Faculty, Department of Sociology, MANUU. Dr. Danish Moiz, as you can see, he chaired the session. In the first presentation, Dr. K.M. Ziauddin deliberated upon the experiences of partition as social and cultural separation. Dr. Ziauddin described how the communities were separated not only geographically, but politically, socially, and culturally. He very well elaborated the issues of memory, refugee, the question of religious divide, and what are the possible imageries are attached to the partition. And he ended his presentation with the 2 plea, that is, we need to have a subaltern lens to understand the partition from the perspective of below, and then feminist perspective is also needed to understand the nature of violence with reference to the women. In the second presentation, Dr. Muhammad Ehtesham Akhtar spoke on the theme of Maulana Abul Kalam Azad on partition with reference to his writings in Urdu. He deliberated very elaborately on the question of how Maulana Azad deals with the question of partition and how Maulana Azad converts the idea of partition with the political stalwarts of the time, and how he communicated this idea
of religious divide or making peace with the masses of that time. Friends, pertinently, all the presentations in unison indicated one strong message, that there is an urgent need of love, peace, and harmony to make the shared future of humanity prosperous and peaceful. We must draw lessons from this event towards strengthening social harmony, spreading love, and reinvigorating social fabric, interfaith trust, and doing polity with clear conscience and societal responsibility. Violence, bigotry, and identitarian exclusion must not have any place in a civilized society. Let's hope that we should not fall into the trap of what Habermas called post materialist politics, where elites, or so called the owners of industry, or so called educated, blindly support the path of injustice and the cause of economic distress. Natural and unnatural tragedies are seen partially with theocratic allegiance and pliability. Needless to say that the modern institutions, including science and the bureaucratic apparatuses, have not unleashed less violence. As we have witnessed during the presentations, especially in the morning session, and sociological literature is also full of such examples, that the modernity is equally a culprit in this regard. For instance, Krishan Chandra's Peshawar Express, examining the train journey, where police, army, and bureaucratic machinery also take a very odd actions on the people, and Kuratul and Heather's work, where Professor Shagufta talked about the political decision making and the leftover of colonial legacy that reflect the same concern. I noted down two lines from Iqbal Azim. So I would like to say those words here. जुनू को होश कहाँ एहतिमाम गारत का, जुनू को होश कहाँ एहतिमाम गारत का, फसाद जो भी जहां में हुआ खिरद से हुआ. Khirad means reason and rationality. Those are so-called fundamental gospels of modernity. Nevertheless, we do hope and we do survive all odds with all our efforts and strive to keep up with the path of social justice. I'm sure that no one would be much disagreed with me on the fact that the role of academia and public intellectuals bears utmost significance to save polity from the moral decadence and rightfully question the state and its institutional apparatuses to fall in line and abide by the constitutional ethos. Let us do hope, as the presentations do emphasize, that this Remembrance Day should not become a mere ritualistic formality, nor to enliven the suffering, agony, violence, and tragic horrors of past, but to draw realistic and reasonable lessons, as Professor Faris also indicated, and Professor Mohammad Siddiqui also talked about this. We must draw realistic and reasonable lessons towards bringing peace, harmony, love, and borderless bonds in humanity across the world. By doing so, we shall reinvigorate the real idea of India, materialize our constitutional ethos, and the ideal of Vasudhaiv Kutumbakam. I am sure all of this truly reflect the treasured past of our country's rich civilizational heritage and the audacious dream of our forefathers. With these words of hope, I stop here. Thank you so much. Now, to continue this session, I now request Dr. Ziauddin to offer a vote of thanks. So thank you, Dr. Said. I was happy to hear you, and then the end notes about the seminar. With this, definitely Department of Sociology of Maulana Azad National Urdu University feels proud to
host, organize, and finally having done this event of one-day seminar as in the commemoration of August 14 as the Partition Horrors Remembrance Day, while celebrating 75 years of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, and then theme which was chosen and finally delivered was on depiction of partition in Urdu literature. So I thank everybody who was involved in organizing, conceptualizing, making this event as successful and finally organizing this event. For this, I begin to congratulate first and then thank to others. That I must congratulate Professor P.H. Muhammad for taking this initiative and making it a reality, where we had really very diverse range of paper presentations, giving hope to celebrate these kind of events. And then I also congratulate Dr. Ihtesam Akhtar, who is a co-convener of this event, and the entire team involved behind this event. But before I do that, also I must acknowledge and be grateful to Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Sayyid Ainul Hasan Sahab, for not only agreeing, giving permission, but he himself being the chief guest and giving inaugural address today with a very apt, precise, and beautiful lecture in the morning with a wide range of areas he could give us. So I must thank and also be very thankful on behalf of the department to the Vice Chancellor, his team, the registrar, and the administration for giving the space and also allowing us to collaborate with the Ministry of Culture, which all of you know is this program is in collaboration with the Indira Gandhi National Centre for Arts, that is Janpad Division of Ministry of Culture, Government of India at New Delhi. So I am thankful to the division of this ministry for giving support and having a collaboration for this event. We are proud to host this event. I must sincerely, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हमारे पूरे तमाम बेहद efficient, skilled colleagues and friends from Instructional Media Centre for giving very fast and quick support for having this event on live and offline. Generally हम लोग offline करते हैं, but ये online offline होना हम आम इंसानों के बस की बात नहीं है बिना इनके मदद के. आपके तमाम हमारे तमाम साथियों का शुक्रिया, खासतौर से रिजवान साहब का, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिवली हमारे रिक्वेस्ट को लेते हैं. तमाम रिसोर्स पर्सन्स का, प्रोफेसर्स जो हमारे इस सुबह से शाम तक के सेशंस में रहे, उन तमाम का शुक्रगुजार हम लोग हैं डिपार्टमेंट के बिहाफ से, क्योंकि वो आए, अपने पेपर पढ़े और हमारे साथ दिन का वक्त भी गुजारा. बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का. कोई भी प्रोग्राम और कोई भी सेमिनार जब होता है वो प्रेजेंटर्स के लिए नहीं होता है, बल्कि वो सुनने वालों के लिए होता है. और वो सुनने वाले जो सुकून से बैठे हों पूरे दिन और सिर्फ सुन रहे हो ना, बल्कि सवाल जवाब भी कर रहे हो, इसलिए आप तमाम हाजरीन का, जिसमें रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे कोलिग्स दूसरे डिपार्टमेंट के, एजुकेशन, कॉमर्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स के, आपने पूरा दिन हमारे साथ गुजारा और इस प्रोग्राम को आपने अपना प्रोग्राम बनाया. चूँकि ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के साथ की जा रही है, तो आप तमाम का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ मौजूद रहे. और आखिर में यूनिवर्सिटी के वो तमाम लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद कर, ख़ास तौर से गेस्ट हाउस के लोगों का भी, जो हॉस्पिटलिटी मेहमानों के लिए उन्होंने फराहम की. आखिर में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के 2 और सेंटर फॉर सोशल एक्सक्लूजन के स्टाफ सैख अहमद और इम्तियाज़ शौकत को मैंने देखा यहाँ पर. वो लोग जो गैप्स की तैयारी होती हैं, बीच में हम ब्रेक करते हैं, उसकी ऑर्गेनाइज करने में ही नहीं बल्कि प्रोग्राम को शुरू करने में. और आप देखेंगे कि प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद वो आखिरी फ़र्द होंगे जो इस प्रीव्यू थिएटर से बाहर जाएंगे. उनके शुक्रगुजार हैं, उनको आपने ताली से मुबारकबाद दी. बेहद शुक्रिया आप तमाम का प्रोग्राम को सुनने के लिए और मुझे भी सुनने के लिए. इस पूरे ज़मन में हमने देखा होगा कि चेयरपर्सन ने बेहतरीन रोल अदा की. नॉर्मली चेयरपर्सन्स की के रोल बहुत डाइवर्स होते हैं और आज के चेयरपर्सन्स के तमाम 3 चेयरपर्सन्स को आप देखेंगे उन्होंने डाइवर्स रोल अदा किया. दानिश मोइन साहब के साथ मैं ज़ाती तौर पर ये मेरा पहला प्रोग्राम था जब मैं उनके चेयर
के सेशन में मैंने पेपर प्रेजेंट किया, मैं काफ़ी घबराया हुआ भी था, क्योंकि जब हिस्टोरियन, वो भी इंटरनेशनल रेप्यूट के हिस्टोरियन सामने में बैठे हों तो घबराना तो बिल्कुल वाजिब है। फिर भी उन्होंने हमें सुना और हौसला अफजाई की, और हमारी ही नहीं बल्कि पूरे डिपार्टमेंट और हम सब की हौसला अफजाई की। आपका बेहद शुक्रिया कि आप सर ने यहाँ आए और इस प्रोग्राम को, और आखिर में ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो न्यूज़ हमें कल मिलेगी PRO डिपार्टमेंट वासे साहब और उनके साथियों का, क्योंकि इसके बाद जो न्यूज़ आएगी, ये न्यूज़ बाद में आती है लेकिन हम उससे खुश होते हैं, तो PRO सेक्शन का भी हम शुक्रगुजार हैं कि तमाम प्रोग्राम का वो हमेशा कवरेज देते हैं। और सईद का तो ख़ास तौर से इसलिए कि उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी वो खुद अपने आप में एक मकाला था, एक पेपर था। बेहद शुक्रिया सईद कि आपने एक अच्छी रिपोर्ट बनाई, मुबारकबाद, बेहद शुक्रिया। हाज़रीन, अब ये प्रोग्राम हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आखिर में हम मीडिया सेंटर से गुजारिश करेंगे कि नेशनल एंथम हमारे सामने पेश करें। आइए हम सब नेशनल एंथम सुने। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।